everyone, good morning. Welcome you back on my YouTube channel that is Code in Pilot. That's the view of सगळं foggy झालेलं आहे and climate is very nice. Temperature is dropping and over there it should be like more cold and even our captain is Hi. all set to All fly. set. Just waiting for weather to get cleared. So इकडे आपल्याला अर्ली मॉर्निंग जावं लागतं राईट नाहीतर वेदर खराब होतं. Yes. So Afternoon here पर्यंत. Afternoon आफ्टरनून पर्यंत पर्यंत. नाहीतर weather खराब होऊन जातं. So here you have to go like very early morning, 6 o'clock slot or before 7, so that the weather is good. And by the time you come back, like you should be there for 2 to 3 hours and come back by 10 or 11. Yeah, before 11. Before 11 or before 12. Otherwise, the weather gets so bad that chopper services बंद हो जाता है यहाँ पे, and you will get stuck over there. And one more point to note, like if you're going to Kedarnath by helicopter also, then you have to take your pair of clothes so that helicopters अगर बंद हो जाते हैं तो you will have to stay Stay there back for a night. at the Kedarnath for a night, and you'll have to come back next day because the chopper services uh, are shut down and the weather gets like this. There is no visibility, and without visibility, the choppers can't be operating in this weather. किती किलोमीटरवर आहे Okay. हे वालं तिकडून? Kedarnath वरून? हां, Must be like around 23, 20 plus 7, 8, around 30, 30 30 kilometers. kilometers. It's a 21-kilometer trek from Gaurikund. Okay. So if you are going by walking, then there is a 21 kilometers of trek, and there are like a lot of helipads, around 9-10 helipads. More than that. Yes. More than that, like almost around 10-15 helipads are there in Kedarnath, which starts from like 50 kilometers. The distances from each helipad is different, and this helipad is almost around 23. This is located at 5,500 feet, and this is like the second closest helipad, third closest helipad to Kedarnath. Okay. So the helipad from which we are operating is the Sirsi, na? Sirsi Badasu. Sirsi Badasu helipad, and from here it's किती kilometer I think? Kedarnath must be like flying time by helicopter is hardly 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes up and 5 minutes to 6 minutes down. आणि किलोमीटर किती आहे इथून? It must be around 35, 35 kilometers. So 35 kilometers of distance we will be covering in just 7 minutes with our captain. Yeah, He was the one to warm up. As soon as the weather gets clear, Yeah, we will the take chopper, off. and let's see how it goes. I'm so excited. I'm so excited to fly with him because we know each other since like long time, almost around like 15 years. We started our career at the same time in 2009. He was in Hawaii, Honolulu for his flying, and I was in Philippines. So that's where we started our career in 2009. है ना? तू पण तेव्हाच 2009, 9. yes. So 2009 we started a career, and both of us have seen each other struggle to get to this point where we are today. Right now. Right now. So both of us have seen each other struggle. He was struggling for getting a job. I was struggling for getting a job because aviation is a struggle and jobs are not easily there in aviation. So there is a struggle for everyone, and there is like everyone. Hard work pays off. Yes. So believe in yourself, and if you are into your right field, and you know what you want in your life, you'll get it definitely. Work hard. We were focused, like we want this and we got it, because he also didn't have anyone for the guidance. I also didn't have anyone for the guidance, so both of us, we were like focused on our career and we did it. So I'm proud of him, and today I'm flying with him. We are proceeding to helipad now. It's just here out of my room. uh, People are waiting in a line over there. That's our helicopter over there. It's all set.
and these two cuties are here. You are all set to board, and our captain is ready. So it's around like 8:20, and we are waiting here since 6 o'clock, and weather was not good. So now the weather is clear, and we are now starting up. And वहाँ से रास्ता है जो लोग जा रहे हैं. Here we are, Kedarnath. Hey guys, so we reached here, but यहाँ पे weather बहुत खराब हो गया है. You can see like it's overcast again, and helicopters can't go now. They're all stuck. So आम्ही आलो आता केदारनाथला. तुम्हा सर्वांचं केदारनाथला खूप खूप स्वागत, आणि या देवभूमीत सर्वांचं खूप स्वागत. आम्ही बस आलो 7 minutes मध्ये, अँड ॲज सून ॲज वी लँडेड वेदर खूप खराब झालं, ओव्हरकास्ट झालं. हा, वेदर खूप खराब झालंय, काहीच दिसत नाही. 1 minute मध्ये, लेस दॅन 1 minute मध्ये आम्ही उतरलो, आणि तो त्यांनी टेक ऑफ घेतलं. दॅट वॉज अ व्हेरी नॅरो एस्केप. सो आम्ही चाललो आता दर्शनाला. फटाफट दर्शन घेतोय तिथे. जय श्री केदार. सो इथे टेम्परेचर खूप कमी आहे. वेदर इज लाईक super cold, and don't forget to get your layer of clothes and also pair of clothes for one night stay, because इथे समजा weather खराब झाला and you'll have to stay over here. So from helipad to mandir it's almost 10 minutes of walk, and we are walking. See the Jannat. देव इकडे बसलेला आहे. त्याच्यामध्ये सो इथे खूप मोठी लाईन लागलेली आहे, आणि लाईनमध्ये 3 ते 4 तास सहज जातात. पण आम्ही VIP दर्शन घेणार आहोत. सो वी आर गोईंग डायरेक्टली इन टेम्पल. आम्हाला लाईन लावायची गरज नाही, कारण का लाईन खूप 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 मोठी आहे, आणि खूप मोठी किलोमीटर्सवर लाईन आहे. सो वी आर पेड एक्स्ट्रा फॉर VIP दर्शन, and we are going straight to mandir. That's the line, normal line. I remember
आमची आजी बोलायची की देव बर्फात बसलाय आणि तेव्हा आम्ही वेड्यात काढायचो आजीला, काही बोलते बर्फात बसलाय. आणि खरोखर देव बर्फात बसलेला आहे इकडे केदारनाथला. जय श्री केदार. खूप छान वाटतं इथे आल्यावर. आम्ही जस्ट दर्शन करून आलोय. आमचं जे दर्शन झालंय एकदम आतमध्ये गाभाऱ्यामध्ये. आम्ही VIP दर्शन केलं एकदम. आम्ही माथा टेकून आलोय गाभाऱ्याला. असं दर्शन आयुष्यात कुठल्याच देवस्थानाला झालेलं नाहीये. खूप बरं वाटतंय. मंदिराच्या पाठी आलोय आम्ही. यही है ना भीमशिला? यही भीमशिला है जो आपदा के टाइम पे 2013 में ग्लेशियर टूटने के कारण यहाँ पर इन्हीं के जैसे इससे भी बड़े बड़े जो है शिलाएं आ रखी थी. ये मंदिर के ठीक सामने रुकने के कारण इसको जो भीमशिला का नाम दिया गया है. इसके द्वारा पानी दोनों तरफ डाइवर्ट हो गया था और मंदिर कुछ हद तक जो है बच गया. तो मंदिर इस पत्थर ने बचाया था. इस पत्थर के कारण ही दिखाई. ते आहे भीमशिला. पाठीमागे फ्लड आलेला इथे. या इथे असं पैसे मंदिराची रक्षा केली या भीमशिला. शिला नाम इसका नाम है. ग्लेशियर टूटने के कारण यहाँ पर इन्हीं के जैसे इससे भी बड़े बड़े जो है शिलाएं आ रखी थी. ये मंदिर के ठीक सामने रुकने के कारण इसको जो भीमशिला का नाम दिया गया है. इसके द्वारा पानी दोनों तरफ डाइवर्ट हो गया था और मंदिर कुछ हद तक जो है बच गया. तो मंदिर इस पत्थर ने बचाया था. इस पत्थर के कारण ही दिखाई. ते आहे भीमशिला. पाठीमागे फ्लड आलेला इथे. या इथे असं पैसे मंदिराची रक्षा केली या भीमशिला. ये सब लैंडस्लाइड के कारण यहाँ पर इतने बड़े सब बड़े पत्थर ऐसे ये सब इनको जो है प्रेशर के द्वारा तोड़ा गया है. अब छोटा मैदान बनेगा. यहाँ पे पार्क निर्माण होगा भविष्य में. वहाँ पे जो है हिमालय की जो मक्खी घास है उसको उगाई जाएगी. बुग्याल और ये पत्थर क्या रखे ऐसे? ये पत्थर जो लोग यात्रा पे आते हैं वो उनको एक प्रकार से अपने पूर्वजों के स्मृति चिन्ह के कारण है. ये यादगार के रूप में. तो हम लोग भी रख सकते हैं. आप बता. कोणाकोणाचं नाव घेऊ? आजीचं नाव घेते पहिला. पोशारामा हले. अरेंज केलेले आहेत. जे ठेवलं जातो तो आपल्या पितृंसाठी ठेवला जातो. सो आम्ही आमच्या आजी आजोबांचं आणि जे माझे काका आहेत त्यांचं नाव घेतलेलं आहे इथे त्यांच्या नावावर. सरगतबारी है वो सरस्वती है. अच्छा. से सरगतबारी का स्थान है. ये बुद्ध गंगा है. गद्दारी है जब आपने देखा होगा. और इधर खाई से मधुगंगा आ रही है. 5 गंगाओं का यहाँ पे 5 गंगा आहे. इथे पाठीमागे शंकराचार्याचं मंदिर आहे. आणि ही जी जागा आहे इकडे आता पार्क होणार आहे. वेजिटेशन शंकराचार्य जी का समाधि स्थल है. इन्होंने हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की और केरल के कालेड़ी गांव में इनका जन्म हुआ है. और बचपन से इन्होंने संन्यास लिया था अपनी माता की आज्ञा से. और उत्तर भारत में आकर के जिन्होंने जो है बद्रिकाश्रम में जो है महाभारत वेदभाष्य लिखा है. व्यास जी की जो अष्टादश पुराण वेदभाष्य लिखा है. और 32 वर्ष की अवस्था में जो है 4 मठों की स्थापना करके और हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने के बाद 32 वर्ष की अवस्था में जो है केदारनाथ जी में जो है, क्योंकि वो स्वयं शिव के अंशावतार थे और यहाँ आकर के उन्होंने जो है अपना जो है शरीर जो है शांत किया है. और 32 वर्ष की अवस्था में यहाँ से स्वर्ग समाज चले गए थे और यहाँ पर उनका समाधि. जी
तो यहीं पे ही इन्होंने समाधि ले हाँ रखी जी, है। हाँ जी। ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवं बन्धनामृत्योर्मुक्षीर्य मामृतात् कर्पूर गौर करुणावर्तार संसार सार हारम भुजगेन्द्रहारम सदा सदा वसन्तं वसन्तं हृदया रविन्द्रे भव भवानी सौहं नमामि। भैरवनाथ जी का क्या क्या कुंड रहस्य? भैरव नाम के जो है यहाँ पे जो है भैरव हैं, जो जी यहाँ के जो हैं रक्षक के रूप में माने जाते हैं। भगवान केदारेश्वर के वो एक प्रकार से चौकीदार कोतवाल हैं। ओके। उनकी आज्ञा से ही जो है यहाँ पे सभी कार्य जो है निर्विघ्नतया पूर्ण होते हैं। जब भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलते हैं तो पहले भैरव जी के कपाट खुले जाते हैं, फिर उनको भोग लगाया जाता है, फिर भगवान केदारनाथ जी को दूसरे दिन भोग लगाया जाता है। उसी के बाद भैरव के कपाट खुलने के बाद जो है केदारनाथ जी की आरती, श्रृंगार, भोग इत्यादि पकाया जाता है। और जैसे अब दिवाली पे यहाँ पे कपाट बंद होने वाले हैं, हाँ। तो पहले भैरव के कपाट बंद होंगे, फिर बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होंगे। अच्छा। तो अभी एक बंद कभी से होगा? ये भैया दूज पे बंद होगा, भाई दूज पे भैया दूज दिवाली के याच्या दिवाळीला आपलं हे होतं ना, भाऊबीजेच्या दिवशी बंद होईल और फिर अप्रैल में खुलेगा ना, अक्षय तृतीया पे, अक्षय तृतीया पे। हाँ, अच्छा, 6 महीने के लिए बंद 6 रहता महीने है। के लिए। यहाँ पर अत्यधिक बर्फबारी होती है 6 महीने। हाँ, षडमासे देवते पूजे षडमासे च मानव। 6 महीने देवताओं के द्वारा यहाँ पर यक्ष, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, बेताल, भूत प्रेत के द्वारा जो है भगवान शिव की पूजा होती है। और 6 महीने जो है गर्मियों में मनुष्यों के द्वारा जो है भगवान केदारेश्वर की पूजा की जाती है, ऐसी मान्यता। 6 महीने भगवान 6 महीने जो है हाँ। देवताओं के द्वारा के द्वारा राक्षस, किन्नर, जितने भी इतर योनि हैं, किन्नर इत्यादि, उनके द्वारा जो है पूजा मानी गई है। और 6 महीने जो है मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा। अच्छा, इथे सगळी दिवाळीची तयारी झाली आहे। तिथे देऊळ सजवलं जातं, जेव्हा क्लोजिंग असते तेव्हा इकडे देऊळ सजवलं जाते आणि इथे फुलांनी खूप देवळाची सजावट होते। नाव वी आर गोइंग टू भैरवनाथ मंदिर। तिकडे आहे केदारनाथ मंदिर आणि भैरवनाथचं मंदिर वरती आहे, खूप चढ आहे। बट भैरवनाथ के दर्शन के बिना ये दर्शन पूरा नहीं होता। सेम इज देयर इन वैष्णवी देवी ऑल्सो। भैरवनाथचं दर्शन घ्यायला लागतं, कारण का तो इथला रखवाला आहे। And we have finally reached भैरवनाथ मंदिरला आलोय आता आम्ही। सो वी हॅव डन विथ द दर्शन फायनली। आणि हे जे माझ्या डोक्यावर लागलंय ब्लॅक टेकलेलं होतं, वी डिड दर्शन इनसाइड। सो डायरेक्ट डोकं टेकलं मी शिवलिंगवर, तिथलं सगळं माझ्या हे लागलंय, देवाला जे अभिषेक करतात ते लागलेलं आहे। आणि आत्ता थोडंसं ऊन आलेलं होतं, बट अगेन इट्स लाईक ओव्हरकास्ट अँड देअर यू कॅन सी द स्नो केप माउंटेन। सगळं ओव्हरकास्ट आहे इथे, आणि थोडंसं जरी सनलाईट आली तरी आपल्याला पूर्ण स्नो केप माउंटेन्स दिसतील, बट नाव इट्स लाईक ऑल ओव्हरकास्ट। सो तुम्हाला कसं वाटलं आता सांग मला। पप्पा तर येत नव्हते, मम्मी पण येत नव्हती, पण इच्छा नव्हती, पण आयुष्यातलं पहिलं दर्शन झालं आणि VIP दर्शन भेटलं। समाधानी आहे खूप, माझ्या मुलीने इकडे आणलं। आयुष्यातून पहिल्यांदा आम्हाला एवढं चांगलं दर्शन भेटलं। आणि मी त्या अमरनाथ हे कधी आयुष्यात केदारनाथ आम्ही येऊ असं वाटलं नव्हतं, खूप मुलीने आणलं आम्हाला। आता नेहमी कुठं नेते तो खूप छान आणि सगळं VIP दर्शन झालं आमचं।
तिथे अजून तिकडे ओव्हरकास्ट आहे, तर थोडं थोडं आता दिसत आहेत माउंटेन्स, स्नो कॅप माउंटेन्स. आता आमचा हेलिकॉप्टर येते, आम्ही इथून दर्शन झाले, आता आम्ही चाललो खाली परत. लाईक 5-10 मिनिट्स मध्ये वी विल बी डाऊन. लहानपणी त्यांनी मला फिरवलं, आता मी त्यांना फिरवते. सो इफ यू लाईक द व्हिडिओ, लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब आवर युट्यूब चॅनल, दॅट इज कोरियन पायलट. आणि जय श्री केदार. जय केदारनाथ. जय केदारनाथ, जय बम बिम बोले, बम बम बोले.